Hi guys! Welcome back to my channel, German for Beginners. So today, I will be sharing with you how to tell time in German. So there's one thing you have to know. Germans use the military time. So they don't use a 12-hour convention. So you don't have, or you don't use rather AM or PM. So right after 12 noon, you will have to continue to 13, 14, 15. So if you know how to count in German, then it will be more easier for you how to tell the time. So let's begin. So to ask what time is it in German, you say Wie spät ist es? Oder Wie viel Uhr ist es? What time is it? Wie spät ist es? Oder Wie viel Uhr ist es? What time is it? And then to answer that question, we say Es ist oder it is. Es ist 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr and 12 Uhr. Now, right after 12 noon, we say 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr, and for 12 midnight to say 0 Uhr. So for example, we have 8:05. In Deutsch, we can say Es ist 8:05 oder 5 nach 8 oder 5 nach 8 Uhr. 8:05 means 8:05. 5 nach 8 means 5 after 8. 5 minutes after 8. Nach means after in English. Another example is 8:10. So, we can say Es ist 8:10 oder 10 nach 8 oder 10 nach 8 Uhr. 8:15. You can say 8:15 oder Viertel nach 8. Viertel means quarter. So in English, Viertel nach 8 means quarter after 8. Viertel nach 8. 8:25. So this is a bit complicated, but you can also say the easiest way to say this is 8:25. Now the different way is 5 vor halb 9. 5 vor halb 9. 5 means 5, 4 is before. Halb 9 is 8:30. 5 minutes before 8:30. 8:30 is halb 9. Halb 9. Oder 8:30. We can always say that. 8:30. 8 Uhr and then the minutes. Okay? So, 8:35. 5 nach halb 9. 5 nach halb 9. As I mentioned,
earlier, nach is after. So 5 minutes after 8:30. Oder, simplest way, 8:35. 8:35. And then 8:45. So you can say, viertel voor 9. Viertel voor 9. Quarter before 9. So as I mentioned earlier, voor means before. Viertel voor 9. And then 8:50, you can also say 10 voor 9. 10 voor 9. 10 minutes before 9. 8:55, 5 voor 9. 5 voor 9. 5 minutes before 9. So that's how you say those minutes. Oder 8:55. So that's the easiest way. So if you don't want this a bit complicated time telling, then you should go the easiest way. So the time, 8 oder if say for example if it's 10, then 10 and then plus the minutes. So what if the additional minutes are just like 2 minutes or 3 minutes, 1 minute? Then you can say 2 minuten nach 11. Oder kurz nach 11. Kurz nach 11 Uhr. Kurz means short. Short after 11. Okay? So that goes the same way when you have 11:03. You can also say 3 minuten nach 11. Oder kurz nach 11. Kurz nach 11 Uhr. So it goes the same way when it's a few minutes before the next time or the next hour. So you should be able to say 2 minuten vor 6 oder kurz vor 6 oder kurz vor 6 Uhr. Okay? So it goes the same way if it's 3 minutes before the next hour. And that's it. I hope that you learned something today. If you have any questions, comments, and suggestions, please feel free to leave them anytime. Please don't forget to like and subscribe. Thank you so much for watching. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!